Richard. Yes. We will now return, and the moderator, the translator, would like to explain a little bit more about your diagram in Korean, because one of the participants asked of some further explanation. So Okay. after that, we'll get questions from the audience. Okay, great. 네, 그 아까 그 강연에서 나왔던 목표에 대해서 좀 설명이 좀 추가로 있으면 좋겠다고 하는 의견이 있어서요. 제가 이해하는 바 한해서 짧게 좀 말씀드리겠습니다. 저자가 이 책에서 이 도표를 사용한 건 아닌데요. 어쨌든 지금 빛의 사중 구조에서는 그러니까 지금 사적, 공적인데 이게 대립항으로 아까 있다고 얘기를 했었고요. 근데 더 중요한 것으로 지금 새로운 대립항을 설정했습니다. 그래서 비공적, 비사적 이렇게 되는데요. 그러면서 이제 설명을 한 것이, 그러니까 비사적이라는 것은 그 사적 기업에 대한 공공 보조 같은 걸 얘기한 거거든요. 그러니까 예를 들면은 예전에 금융위기 이후에 이제 은행들이 파산하고 이랬을 때 그런 모든 그런 은행들을 구제하기 위해서 이제 공공자금이 투여되는 일들, 그러니까 그런 것들, 그러니까 실제로는 공적인 그런 자금들이 실제로는 사적인 기업들을 이제 살려내기 위해서 이제 투입되는 그런 상황을 설명하기 위해서 이제 그런. 그러면 지금 이게 어디가 그 기업이라는 걸 말하는 거지? 그러니까 여기 오른쪽 아래에 있는 그 사적 기업에 대한 공적 보조를 얘기하는 거죠. 대각선이 두 개가 기업이죠. 프라이빗 마켓하고 논 프라이빗 퍼블릭. 그건 이제 개인을 얘기하는 걸 테고, 그 다음에 그 옆에 있는 퍼블릭 스테이트라고 하는 것은 이제 이건 정부를 얘기하는 걸 테고, 그 다음에 그게 지금 공적 자금을 정부에서 지원을 할 텐데, 그 지원을 하는데 이것이 non-public privatization of public provision이라고 하는 이것이 그게 말은 기업이 되겠나요? 이게 네, 그러니까 실제로 이제 공적인 지출, 그러니까 공적 자금이라는 건 실제로는 이제 어떤 공공의 이익을 위해서 그러니까 사용된다고 원리상 설정이 되지만, 그러니까 실제로는 그런 공공 자금이 실제로 지금 현 시제에서는 사적 기업을 보조하는 데 사용되고 있을 뿐이라는 거죠. 그러니까 지금 이 도표에서는 기업이 프라이빗 바로 밑에 있는 non-public이 기업이 되어 있느냐 그런 얘기죠. 민영화해서 기업이 되는 거죠. 아니, 도표 사이에 네 가지 지점 지금 질문했을 때 제 생각에는 선생님 이쪽에 있는 게 이쪽으로 이제 공적 자금이 흘러가는 것 같은 그런 회로. 아니 지금 공적 자금이 흘러간다고 할 때는 그러면 non-public privatization of public provision 이것이 정부가 된다는 얘기네요. 아니 원래는 공공 부문이었는데 민영화를 통해서 기업화 되는 경우고요. 이게 너무 프라이빗화 된다고 지금 이해를 했거든요. 지금 맞아요? 권업철 선생님 설명하신 거는 그 오른쪽 하단이에요. 네, 물론 오른쪽 하단이 기업이라는 얘기죠? 그러니까 사적 기업이 위기에 빠졌을 때 공적 보조를 하는 경우가 이제 우하단이고요. 그렇게 되면 지금 이게 공적 자금이라든지 구제금융 들어가는 것이 그 인터랙션이 없는데. 아니 그러니까 이 도표의 핵심은 사기업과 공공부문이 명확하게 구분되어 있는 게 아니라 이게 위기에 빠지거나 여러 경우에 이렇게 도표를 막 횡단하면서 자유롭게 변화한다는 걸 말하고. 그러니까 원래는 이제 사적인과 공적인 굉장히 대립되는 것으로 설정이 됐지만 실제로는 그렇지 않아요. 지금 봤을 때. 네, 지금 실내로 들었던 그 부분에서 그 지점, 그 순간에서의 위치 포지션을 지금 물어보고. 그건 오른쪽 아래에 있는 항을 얘기하는 거예요. 그래서 지금 그러면은 우리 강사님께서 지금 이 네 부류의 그런 범주들이 있는데 이것이 말하자면 개인, 정부, 기업 또는 어떤 무슨 또 다른 어떤 범주라고 이것을 구분한다면은 어떻게 그것을 이름을 붙일 수 있는지 그거를 갖다 좀 물어봤으면 좋겠네요. 이름을 붙이는 거예요. 그러니까 말하자면 이 프라이빗이라고 하는 이것을 뭐라고 이름을 붙일 수가 있겠는지, 그 다음에 퍼블릭 스테이트라고 하는 이 부분을
정부라고 얘기할 수가 있겠는지, 그리고 또 이제 여기 그 exposure라든지 non-public diversification of public provision이라고 하는 것을 이걸 그 기업이라고 말할 수가 있겠는지, 어떤 그런 이것이 그 말 인터랙션이 이게 어떻게 이것이 그 진행되는 것인지 그거를 그 이해를 해야만 말하자면 이것이 어떤 그런 약간의 그런 구조를 약간의 초점이 안 맞는 부분이 있는데요. 그러니까 이 도표에서 지금 중점을 두고 있는 거는 사적 영역인가 공적 영역인가 하는 전통적인 구분 방식이 지금 교차되고 횡단된다는 걸 나타내기 위함인데, 기업이라는 한 주체를, 경제에서의 한 주체를 자꾸 초점을 맞추면 기업은 때로는 사적이다가 그 공적 구조를 받으면 공적 영역이 성격이 강화되고 이런 변화가 보이잖아요. 그러니까 그 단위 주체별로 초점을 맞춰서 보시지 말고 이 영역 사회가 조직되는 방식이 시장인가 국가인가 또는 사적 영역인 사적인가 공적인가 이거를 가지고 초점을 맞춰서 지금 그 경제 위기를 통해서 이게 자꾸 교차하고 횡단한다 이런 초점을 맞춰서 보시면 될 것 같아요. 너무 이 설명이 너무 어려워서 잘 모르겠네. 그러면 그 지금 사전 질문이 있으니까요. 그 질문을 먼저 드리고 그 다음에 관계항에 대해서 질문 드리도록 하겠습니다. 네. 오케이. 네. 그 첫 번째 질문이 김수진님도 혹시 오셨나요? 네, 오시진 않은 것 같은데 일단 질문 드리겠습니다. 그 질문을 하신 게 읽겠습니다. 각자의 방식으로 다양한 연대가 있지만 현장에서 함께 행동하지 않았다는 빚진 마음을 떨칠 수가 없습니다. 그렇다고 해서 내 생활을 미루고 현장에 뛰어들지도 못합니다. 그저 공감하고 내 주변 사람들에게 전파하는 것만으로도 괜찮을까요? 도움이 되는 걸까요? 라고 질문 주셨고요. You just read in Korean the first question that I sent you about many kinds of solidarity and methods. Oh, okay. So I should say something about that, huh? This is a very good question. Let me pull it up right here. 좋은 질문이라고 생각합니다. I think that this question involves one aspect of the notion of indebtedness that we haven't discussed yet, which is to say a feeling of responsibility toward others. 저는 이 질문이 빚짐에 대해서 우리가 아직 다루지 않은 어떤 측면을 제기한다고 생각하는데요. 그래서 다른 사람들에게 우리가 느끼는 어떤 책임감입니다. So the problem of politics of indebtedness is that it requires us to be responsible to others in many different ways. 빚짐의 정치라는 문제는 다른 사람들에게 여러 가지 방식으로 이렇게 책임을 질 것을 요구를 합니다. So, for example, people who are struggling for free university education to avoid student debt call upon us to be responsible in one way. 예를 들어서 무료 대학 교육을 주장하는 사람들, 학자금 대출, 학자금 빚이 없게 하기 위해서 무료 대학 교육을 주장하는 사람들은 우리로 하여금 어떤 책임을 느끼게 하고 지게 만듭니다. Yeah. Or people who are calling for free health care so that they won't go into debt or medical costs. 또는 Also, yeah. 무상의료 체계를 주장하는 사람들도 마찬가지입니다. So, in this sense, every issue of social policy raises the question of responsibility. 이런 의미에서 사회 정책에 있어서 모든 문제는 그러니까 책임이라는 그 문제를 제기합니다. In this way, perhaps the notion of indebtedness shows how politics is spread throughout
social life. 이런 방식으로 빚짐이라는 개념은 정치가 사회적 삶에 이렇게 확산되어 있음을 보여줍니다. I think that this view echoes the view of Hart and Negri when they talk about how productivity is spread throughout social life. 저는 이런 관점이 그 하트와 네그리가 생산성이 사회적 삶에 이렇게 확산돼 있다라고 얘기할 때 그 주장과 이런 관점이 공명한다고 생각합니다. So there is not just one place where we can practice the politics of indebtedness. There are many places. 따라서 빚짐의 정치를 실천할 수 있는 어떤 하나의 장소가 있는 것이 아니라 여러 장소가 있는 것입니다. I'm not sure whether this is a good thing or a bad thing. 전 이것이 좋은 일인지 나쁜 일인지 그건 정확히 모르겠습니다. Yeah. In Greece or in Spain, it looks like the politics of debt is played out in parliament and through political parties. 다시 그리스나 스페인의 예를 보면은 빚의 정치가 국회나 당에서 이렇게 전개되는 것처럼 보입니다. In other places, the politics of debt is carried out through small groups or in the streets. 다른 곳에서 빚의 정치는 소규모 그룹들에서 또는 거리에서 진행됩니다. So this question asks me, I think it is asking me, what is the best way to participate in the politics of debt? And I have to say, I don't know. 따라서 이 질문은 저에게 이렇게 묻는 것 같습니다. 빚의 정치에 참여하는 가장 좋은 방법이 무엇이냐고 묻는 것 같습니다. 저는 모르겠다라고 답해야 할 것 같습니다. So my only answer is to say, we must learn to recognize the kinds of debts we owe to each other, so that in each situation we can try to diminish their violence. 그래서 저의 유일한 대답은 우리가 각 상황에서 서로에게 지는 빚을 인식할 수 있어야 한다는 것입니다. 왜냐하면 그로써 그 빚이 우리에게 그 폭력적이 되지 않게 하기 위해서 우리가 서로에게 지는 빚을 우리가 배워야 한다라는 게 저의 유일한 대답입니다. Would the person who asked the question like to ask more, or? 질문을 제기하신 분이 계시면 더 추가 질문 하시겠습니까? 뭐 얘와 관련해서 더 얘기하실 거 있으세요? 아니면 두 번째 질문으로. 예, 그러면 그 두 번째 질문으로 넘어가겠습니다. 배종규님이 보내주신 질문인데요. 혹시 오셨나요? 예, 제가 대신 읽겠습니다. 교수님이 저술하신 파국과 한류에서, 파국과 한류는 예전에 썼던 논문 제목입니다. 파국과 한류에서 한류의 의미를 은유 및 재유와 비교하면서 설명을 부탁드립니다. The person who posed the first question is not here, and Okay. no one in the audience would like to ask further questions about the first topic, so we're going on to the second one, and he just read it, about catastrophe and metonymy. Yeah. This is a very different question. And it has to do with how we learn to see social struggles and political situations. 이것은 매우 주제가 다른 질문인데요. 우리가 사회적인 실천들과 정치적 투쟁들을 어떻게 바라보느냐와 관련이 있는 질문입니다. I wrote this essay called Catastrophe and Metonymy during the Iraq War. 저는 이 파국과 한류라는 글을 이라크 전쟁 당시에 썼습니다. And also at the time of Hurricane Katrina that destroyed New Orleans. 그리고 뉴올리언즈를 파괴했던 카트리나 허리케인 당시였습니다. And at the time there was
much discussion in the United States about why there were so few media images of the war in Iraq. 그때 왜 이라크 전쟁에 대해서 미디어 이미지가 그토록 적은가에 대한 여러 논의들이 있었습니다. So my essay wanted to make the argument that the images of New Orleans after Hurricane Katrina could also be understood as images of the war in Iraq. 그래서 저희 글은 이런 주장을 하고 싶었습니다. 카트리나 이후의 뉴올리언스의 이미지는 이라크 전쟁의 이미지로 이해될 수 있다. Because both showed the bad policies of the Bush administration. 왜냐면 둘 다 부시 정권의 어떤 나쁜 정책의 예를 보여주기 때문이다. So the notion of metonymy 그래서 판유라는 개념은 is the definition of metonymy is the substitution of one term with a related term. 국어 사전을 그냥 말씀드리겠습니다. 판유의 정의를 해주셨는데요. 어떤 사물을 그것의 속성과 밀접한 관계에 있는 다른 낱말을 빌려서 표현하는 수사법입니다. Yeah. And this is different from metaphor, which is the substitution of one term by an unrelated term. 이것은 은유와 다른데요. 그 사물, 그 개념과 그 단어와 관련이 없는 다른 단어를 가져와서 대체한다는 점에서 환유와 은유가 다릅니다. Or a third rhetorical term, synecdoche, which is the substitution of a part for a whole. 제휴라는 개념은 사물의 일부로 그 전체를 대체하는 그런 개념입니다. Yeah. So, politically and theoretically, it's important to recognize that images of Hurricane Katrina were not metaphors, but metonymic images of the same reality. 그래서 정치적으로 이론적으로 무엇을 인식하는 게 중요하냐면 카트리나 이미지들이 은유가 아니라 그 환유적인 이미지라는 것입니다. Yeah. The questioner asks for an example in English of a metonymic statement. When I look up in a rhetoric textbook for an example of metonymy, the textbook quotes a line from Thomas Jefferson. 환유에 대해서 질문하신 질문자께서 영어 문장을 예로 들어 설명해달라고 부탁하셨는데요. 제가 수사 교과서를 보니까 토마스 제퍼슨을 인용하면서 쓰고 있습니다. Jefferson wrote, "The pen is mightier than the sword." 제퍼슨은 펜이 그 칼보다 검보다 강하다라고 썼습니다. Yeah. So pens and swords are related terms. 펜과 검은 관련이 있고요. Yeah. I could offer another example. There's a saying in English, "You must sing for your supper." Sing for your supper? You must sing for your supper. You must sing like la la la. For your supper? For your dinner, your yeah. 저녁밥을 위해서는 노래를 불러야 된다. 이런 문장이 있습니다. 영어에서요. Yeah. And so it's a popular saying. Whether you sing for your supper or write for your supper or clean windows for your supper, you must do something for your supper. 잘 알려진 문장인데요. 그러니까 저녁밥을 위해서는 글을 쓰든지 노래를 하든지 창문을 닫든지 뭔가를 해야 된다. 그런 것입니다. Yeah. So this is how the rhetorical notion of metonymy works. 수사에 있어서 환유라는 개념은 이런 식으로 작동합니다. Let me make one more comment.
the question about metonymy is very important for people who want to understand economics. 하나만 덧붙이자면 경제학을 이해하고 싶어하는 분들에게 환율의 문제는 매우 중요합니다. You could say that money makes every commodity a metonymy of value. 각 화폐, 머니, 돈은 모든 상품을 가치의 환유로 만든다라고 말할 수 있을 것 같습니다. Because in a world of commodities, everything is related through money. 왜냐하면 상품 세계에서는 모든 것은 화폐를 통해서 관련을 맺고 있기 때문입니다. So, if you're a filmmaker, an artist, or a writer, and you want to show how capitalism works, you can turn to anything, because any image you show will be a metonymic image of the operations of capitalism. 그래서 당신 영화 제작자이건 예술가이건 작가이건 자본주의가 어떻게 작동하는지를 보여주고 싶으면 어떤 거를 갖다가 써도 마찬가지입니다. 그러니까 Okay. 어떤 거를 써도 자본주의를 보여줄 수 있다라는 얘기였습니다. I could go on, but it gets very theoretical. 계속 할 수 있지만 너무 이론적으로 될 것이기 때문에 여기까지 하시겠다고 합니다. 네. 영가지만. 네. 영가지만. This is related question for the previous question. Can you hear me? Can you repeat what you just said? This is my question is going to be the related question of previous question about metonymy. Yeah. I think that's very interesting inspiration and insight of the disasters of the United States. But I also distinguish or notice that these days the use of the metonymy or the difference or the relation between the metaphor and metonymy very popular in academia, especially like philosophy and the economics, like you just mentioned right before, and even like the psychoanalysis. Yeah. Because the major contribution of Lacanian school, represented by Alain Badiou and Slavoj Zizek. Yeah. But it is originally the contribution, almost the exclusive contribution of the Frederick James to the to Lacan, and from the Ferdinand Saussure under the category of structuralist linguistics. Yeah. But the thing is, sounds like the use of metonymy of the description of the situation by media is really common and natural, because media is so shallow, so they can never achieve very very deep analysis of the situations and the connection, very deep connection between the situations that are seen very differently, in the surface. So yes. The second methodology of analysis of the situation is exactly the same with the use of metaphor. And I believe that is the major work of academia, not the journalism. Yeah. So my question is, it is very kind of common sense, of course. I mean, considering the relations between rhetoric and media or journalism and the academia. So, is there any significant unique
inspiration or insight of your essay, about entitled "Catastrophe and Metonymy." Other than these, general, guess, general assumption. Well, this is a very good question. A very rich question. Has many aspects. He needs to tell the audience the question in Korean so everyone else Okay. can Yeah. 그러니까 지금 학계에서는 뭐 정치 철학이라든지 아니면 지금 말씀하신 대로 경제학이라든지 아니면 정신 분석에서 이 수사학, 특히 은유와 환유의 차이의 광범위한 사용이 최근 굉장히 인기 추세 중에 하나인데, 이거는 주로 알렌 바디우나 슬라보이 지지ек의 공헌이고, 그러니까 라칸 정신분석학의 주요 기여인데, 특히는 알렌 바디우나 슬라보이 지지ек이 그걸 대표하고 있고, 그렇지만 이거는 사실은 그 이전에 구조주의 언어학에서 페르디낭 소시르나 페르디낭 소시르부터 프레드릭 제임슨을 거쳐서 라칸으로 전파된 그런 수사학에 대한 심도 깊은 분석, 구조주의 언어학적 분석, 이게 이제 주요 원천이었다, 그러니까 학적인 원천이었다고 생각하는데, 이런 인기 있는 분석들에 의하면 미디어 이미지가 환유에만 경도되는 이유는 너무나 당연한데, 왜냐하면 환유라는 거는 이제 상황의 주변적인 연관들, 그러니까 주변적인 인접성들에만 이제 천착하기 때문에, 문제는 이거를 뚫고 완전히 겉보기에는 전혀 달라 보이는 상황들의 공통점을 추출하면서 그거를 통해서 이제 완전히 인접하지 않고 멀리 떨어져 있는 상황들 간의 공통성과 연관들을 분석해내는 것, 이런 심도 있는 분석, 이게 학문의 역할인데, 지금 이런 일반적인 상식에 비추어서 볼 때 파국과 함유라는 이전의 에세이에서 도출될 수 있는, 추측할 수 있는 결론은 너무나 좀 당연한 것 같은데, 혹시 이런 일반적인 상식적인 추측 이외의 에세이에서 다루고 있는 다른 고찰들이 있는지 좀 여쭤볼게요. Okay? Okay, so again, thank you for the question. It opens up many issues that will be useful. First of all, I agree with your citation of many of the places where metaphor and metonymy are important, from psychoanalysis into Lacan and the other instructional linguistics. 질문 감사합니다. 여러 유용한 문제들을 제기한다고 생각하고요. 말씀하신 환유와 은유가 중요하게 여겨진 여러 위치들, 장소들은 동의를 합니다. 정신분석, 락강과 구조주의 언어학에 이르기까지 동의합니다. Okay. So the question becomes, let's put this in a political context. The question becomes, how do we present the world? 그래서 이 문제를 정치적 맥락에 위치시키면 우리가 어떻게 세상을 나타낼 것인가라는 문제가 될 것입니다. Do we think of our presentation of the world as fundamentally metaphorical, because all of the images that we present never capture the reality of the world? 우리가 우리의 표현을 근본적으로 은유적이라고 생각하는가? 왜냐하면 우리는 우리 이미지가 절대 세상의 현실을 표현하지 못한다고, 실제를 표현하지 못한다고 생각하기 때문에 우리 표현은 근본적으로 은유적인가라고 물을 수 있을 것이고요. Or do we think of our presentation of the world as metonymic, because all of the images we show equally real part of the world? 또는 우리가 우리의 표현을 환유적이라고 생각하는가? 왜냐하면 모든 이미지들이 동일하게 어떤 세상의 일부를 보여주기 때문에 환유적이라고 생각하는가? So I think in the question
we could raise it to the point to say there's a fundamental philosophical difference between organizing our thinking by metaphor or organizing our thinking by metonymy. 그래서 이 문제를 근본적인 철학적 차이로까지 끌고 올라갈 수 있을 것 같습니다. 환유로 생각하느냐, 또는 은유를 통해 생각하느냐에 따라서 근본적인 철학적 차이가 생깁니다. Yeah. This opposition was first proposed by the linguist Roman Jakobson. 이러한 대립은 먼저 언어학자 야콥슨에 의해서 제기되었습니다. So, I would say that Badiou and Zizek and the psychoanalysts are fundamentally thinkers of metaphor. 바디우와 지제익 또는 정신분석학의 그 사유자들은 근본적으로 은유의 사유를 한다고 얘기할 수 있을 것 같습니다. While Gilles Deleuze and Antonio Negri are fundamentally thinkers of metonymy. 다른 한편 들레즈나 네그리 같은 사람들은 근본적으로 환유의 사유를 한다라고 말할 수 있을 것입니다. Yeah. So there's a philosophical difference, but also a political difference in the way we choose to present the world. 그래서 우리가 세상을 어떻게 나타낼 것인가 방식의 문제에 있어서 철학적 차이가 있을 뿐 아니라 정치적 차이가 있는 것입니다. This is important when we're to go back to the first question to talk about different kinds of solidarity, because if we see different kinds of solidarity as having metonymic relations with each other, we're more likely to look for alliances. Can I state that again? Let me try. 이것은 연대의 다양한 방식을 논했던 첫 번째 문제와 관련이 있는데요. 그러니까 우리가 다양한 연대 방식들이 환유적인 관계, 그러니까 환유의 입장에서 다양한 연대 방식들을 보면은 그 일단 어떤 연결 지점들을 찾으려고 할 것입니다. 그것들 사이에서요. So you will try to find alliances between different methods of solidarity, right? If you look at solidarity in a metonymic sense. Yes, and political organization will be lateral and immanent. Lateral as in like this, rather than like this. Okay. 그리고 정치적 조직화는 이렇게 수평적인 걸 말씀하시는 것 같습니다. 수평적이고 lateral and what did you say? As opposed to metaphorical modes of political organization, which are representational in their form. 그리고 은유적인 방식은 그 재현적이고, 그러니까 representational 한데 비해서 그 환유에 있어서 형식적 조직화는 측면, 그러니까 나란히 있는 어떤 관계를 맺고 있다라고 말씀하셨습니다. Yeah. So for Alain Badiou, for example, the party is the representation or the metaphor of the people. 예를 들어서 바디우에게 당은 그 대중들에 대한 은유입니다. Even if it's understood that representation is incomplete or dynamic, it remains a vertical relationship. 그런 어떤 representation, 그러니까 재현이나 대의가 역동적이거나 불완전하다 하더라도 어쨌든 그 관계는 그 수직적입니다. And again, so opposed to that would be the Negri conception of the multitude, which is a horizontal form of political organization. 이와 반대로 네그리가 다중을 생각하는 방식은 수평적인 정치적 조직화의 방식입니다. So I would say that you may think that this is an argument among literary critics about the difference between two kinds of rhetoric, but it's also an argument among philosophers and political organizers about how best to gather the world.
따라서 이것이 문학 비평가들 사이에서 벌어진 논쟁이라고 생각하실지 모르지만 사실은 철학자나 정치 조직가들 어떻게 사람들을 함께 하게 할 수 있는가를 고민하는 사람들에게도 중요한 문제입니다. Yeah. The last comment I think is that what is excluded by the relationship between metaphor and metonymy is the notion of the literal or the real. Because in neither case is it assumed that we can put into words or put into images the full reality of the situation. 마지막으로 드리고 싶은 말씀은 화묘와 음유라는 문제에 있어서 배제된 것은 그 리얼이라는 문제인데요. 왜냐하면 이렇게 문제를 설정하면 말이나 언어나 이미지로 현실 상황을 표현할 수 있다라고 일단 가정하기 때문에 그런 문제 제기에서는 리얼이라는 문제가 배제됩니다. Okay. Is that a good answer? Do you want to follow up? Absolutely. But first of all, let me correct a little bit of my mistake about the Frederick Jameson. But I meant Roman Jakobson. But in the process of citation of so many scholars, I just messed up just for the moment. No, that's good. Yeah. Okay. But your answer made the insight way more interesting. And actually, originally my answer to your question for Korean readers about the exit way of dilemma of human beings between the solidarity or bond and freedom. My original answer was the balancing between anarchism and statism inside Marxism. So I believe that in Marxist tradition, there always have been two opposite traditions under the tradition of anarchism and tradition of statism. Yes. But while listening to your answer, that just lightened me up. That there must be a very strong relations between metaphor and the statism and metonymy and anarchism. So that although I hope that we have another chance to talk about that a little bit deeper and more later on. Thank you very much for your answer. Thank you. 다음 질문 넘어가도 괜찮을까요? 네, 그 마지막 사전에 받은 질문 마지막인데요. 전지현님 안 계시죠? 예. 제가 대신 읽겠습니다. 저는 월세입자입니다. 월세입자입니다. 저희 나라는 월세에 대한 적정한 과세와 증세 체계가 매우 빈약한 나라라고 생각됩니다. 불로소득이 맞는데, 그러니까 월세가 불로소득이 맞는데 과세율도 낮고 세입자 중심의 과세, 그러니까 월세 보조금 지원, 실질적인 연말 환급 등 저는 이런 안을 생각하고 있습니다. 부동산 임대차 계약 시에 계약서를 주민센터나 구청 등의 주민생활지원과에 등록하고 구청에서 주관하는 부동산 에스크로 계좌로 월세를 납부하고 구청에서는 30 내지 50%를 먼저 과세로 징수하고 집주인에게 입금하고 연말에 세입자한테 30%를 환급해주는 그런 방안을 생각하고 있습니다. 집주인도 만약에 빚으로 인한 이자 부담이 크다면 이걸 또 증빙을 받아서 이자 납부에 대한 보조금을 지원해주는 그런 방안이 이제 필요하다고 생각을 하는데요. 실제로는 그러한 정책들이 실질적으로 이루어지지 않다고 봅니다. 그런데 미국은 어떠한지 미국에 대한 얘기를 듣고 싶습니다. Okay, we just went on to the third question, and the person who gave you the question is also not here, but anyhow. Okay. This is a very interesting question. Again, very different from the first two.
이것 역시도 앞에 두 개의 질문과는 매우 다르지만 매우 흥미로운 질문이라고 생각합니다. I'm not sure that I understand the details of the rental system in Korea. 제가 한국의 어떤 세 체제, 그러니까 월세 납부하는 그런 관행들을 제가 세부 사항들을 제대로 이해했는지는 잘 모르겠습니다. But the question puts into play two fundamental ideas that we can think about, and I hope you will teach me how things actually work. 그러나 이 질문은 우리가 관심을 가질 수 있는 두 개의 근본적 문제를 전개한다고 생각하고 제가 제 말에 이어서 여러분들이 좀 더 전체적인 상황을 알 수 있게 도움을 주시면 좋겠습니다. So the two principles are rent and tax. 두 개의 원리는 렌트, 지대와 세금이라는 것입니다. Yeah. Rent is the general word we use to describe a payment to property, for the use of property. 렌트는 우리가 어떤 부동산의 사용을 위해 지불하는 비용을 나타내는 그런 단어입니다. 집세, 방세, 이렇게 임차료 이렇게 얘기할 수 있겠습니다. So it appears first in economic discourse on the side of the market. 이 개념은 경제학에서는 시장을 다룰 때 먼저 출연했던 개념입니다. And on the other hand, tax is the payment that people owe to the government for whatever reason the government chooses to tax people. 다른 한편에서는 세금은 사람들이 정부에, 국가에 납부해야 되는 돈이고 그 사유는 납부 사유는 뭐 정부가 마음대로 정하는 그런 돈을 말합니다. So in any system that is relating rent and tax, we have a particular configuration of the relationship between market and state. 그 지대와 세금에 관한 어떤 체제에서도 국가와 시장의 관계라는 문제가 있습니다. Okay. So we can step back and say we all need a place to live. 우리는 한 걸음 뒤로 물러서서 모두 살 곳이 필요하다. 주거지는 모두에게 필요하다라고 말할 수 있을 것입니다. And if we know that we have to pay something to someone, the question is, to whom must we pay in order to have a place to live? 그러니까 우리가 무언가를 누군가에게 내야 한다는 걸 알고 있다면 문제는 누구에게 살 곳을 위해서 누구에게 돈을 내야 하는가라는 것입니다. Yeah. In a pure market system, we will always have to pay landlords rent to have a place to live. 순수한 시장 체제에서는 살 곳을 위해서는 땅 주인에게 돈을 내야 될 것입니다. Yeah. In a pure socialist system, we would always pay rent to the state, which is in a sense a kind of tax. 순수한 사회주의 체제에서는 국가에게 어떤 의미에서는 세금이라고 할 수도 있겠는데요. 국가에게 돈을 내야 할 것입니다. Yeah. So the question seems to me to ask about the particular circumstances in Korea where government policy tries to compromise between the market's need for profit and the state's need to provide housing. 이 질문은 어떤 한국의 정부 정책이 시도하는 특수한 상황을 얘기하는 것 같은데요. 그러니까 주택 공급과 시장의 이윤 창출 필요를 서로 절충하려는 한국 정부 정책이 시도하는 특수한 상황을 언급하고 있는 것처럼 읽혔습니다. Yeah. So my question to you is, does the system seem unjust because you pay rent, or is the system unjust because you pay tax? 그래서 제가 여러분에게 드리고 싶은 질문은 이 체제가 여러분이 임대료를 내기 때문에 부당하게 느껴지는 건가요? 아니면 세금을 내기 때문에 부당하게 느껴지는 건가요?
I assume everyone in the room has an answer to this question. 저는 이 방에 있는, 이 강의실에 있는 모든 분들이 이 질문에 대해 각자의 답을 갖고 있을 거라고 생각합니다. Would anybody like to say something about it? 이거에 대해서 이렇게 한마디 하시고 싶은 분 안 계시나요? 네. 저는 그 임대료가 과도하게 부과되는 게 부당하다고 생각하는데 그 이유는 땅 주인이라 해도 그것은 다른 그 사람 특히 아버지나 그 윗대에 물려받은 불로소득이고 일을 하지 않는 소득으로서 그것을 함부로 부당하게 취득한다는 것은 도덕적으로 옳지 않다고 보기 때문입니다. I feel that excessive rent is unjust because even if you are the landlord, it is indeed unearned income without any labor. For instance, the landlord would have inherited the land from his father or whatever. And so morally, I think having unearned income is unjust without labor. Okay. This raises a question that's being discussed a lot nowadays in radical political economics, because the argument is that more and more forms of profit come from rent rather than by exploiting labor. Come from rent. Shall I read? Okay, I get it. Yeah. 이것은 최근에 급진적인 정치 경제에서 많이 제기되는 문제인데요. 그러니까 점점 더 갈수록 많은 이윤이 지대로부터 오지 그 노동으로부터 오지 않는다는 것입니다. Yeah. So the political question becomes, could rent be taxed by the government in order to address this injustice? 따라서 정치적인 문제는 이 렌트를 정부가 이 부당함을 해결하기 위해서 과세해야 하는가라는 문제가 생깁니다. 제기됩니다. That would be a liberal capitalist way to address the issue. 이것은 이 문제를 다루는 자유주의적인 자본주의의 태도일 것입니다. Or should political struggles be aimed at creating different forms, common forms of property, which would not involve rent or taxation? 또는 정치적 투쟁은 사유재산을 렌트나 아까 말씀드린 임대료나 과세와는 관련이 없는 다른 형태를 창출하는 것을 목표로 둬야 하는가라는 문제가 있을 수 있을 것입니다. I think in small ways, those struggles are the only way to undo the conflict between rent and tax. 저는 이런 투쟁들이 그 소규모적인 방식이지만 그 렌트와 과세로 인한 갈등을 해소할 수 있는 유일한 방식이라고 보고 있습니다. And I'm curious, are there experiments like this in Korea? 한국에는 이런 실험들이 있는지 궁금한데요. 있습니까? 그 기본소득에 대해서 한번 기본소득. 어떤 말씀? 직접 Open 말씀. question. Yeah, actually, this was my one of my original answers to be prepared for it. And one is, that is about the introduction of basic income to the economic system. So, what do you think about the concept, the introduction of the concept or system of basic income, like the German party or German or other European countries? Yeah. Let me answer that by asking a different question.
when we're talking about housing, one way to talk about housing or education or healthcare is to talk about rights. To say people have a right to housing or a right to an education or a right to healthcare. And so that's one strategy for securing basic needs. Another strategy would be to say people have a right to a basic income. And in that case, the income would be supplied, presumably by the state, to people who would then still be responsible for securing healthcare and education and so on. 그 기본소득 운동에 대해서 어떻게 생각하시냐고 질문을 하셨고요. 그래서 맞질문을 통해서 답을 하고 싶다고 하시면서 다음과 같이 말씀하셨습니다. 주택을 우리가 다룰 때 권리를 둘러싸고 이야기를 하는 방식이 있을 것입니다. 우리는 주택에 대한 권리가 있고 교육에 대한 권리가 있고 의료에 대한 권리가 있고 이렇게 권리의 문제로 접근하는 것이 기본적인 우리의 필요들을 충족시킬 수 있는 하나의 전략이 될 것이고요. 그다음에 또 다른 전략으로서 기본소득에 대한 권리를 얘기할 수도 있을 것입니다. 그럴 때 그 소득은 국가가 제공하게 될 것이고 그런 때는 사람들은 여전히 자신의 교육이나 의료나 주택 문제를 스스로 알아서 해야 하는 상황이 될 것이라고 생각합니다. Yeah. Or there's a third strategy, which would be not a list of rights and not a basic income, but the right to work, the right to employment. 또는 세 번째 대안으로서 권리의 목록이나 기본소득이 아니라 노동할 수 있는 권리, 고용될 권리가 있을 것입니다. Yeah. Between these three strategies, you can see fundamentally different kinds of politics. 이런 세 가지 전략들 속에서 근본적으로 다른 정치학을 볼 수 있습니다. I think that the call for a basic income implies the need for a strong tax system. 저는 기본소득 요청은 강력한 과세 체계를 암시한다고 생각합니다. So it is fundamentally an appeal to the state to mediate all of the social relationships in order to allow everybody to have an income. 그래서 근본적으로는 국가에게 사회적 관계를 매개하는 역할을 요청함으로써 모든 사람이 소득을 가질 수 있게 해달라고 하는 것입니다. You might say it's a Keynesian type answer. Does that word Keynesian work? Yes. Yeah. 그러나 이것은 케인즈주의적인 유형의 답이다라고 또 볼 수 있을 것입니다. And so we could say that public debt is good as long as it supplies a basic income to all of the people. 그래서 이런 입장에서 우리는 기본소득을 제공하는 한 공적 부채는 좋은 것이다 라고 말하게 될 것입니다. By contrast, the notion of a basic employment or basic work does not call for taxation, but calls for economic organization. It's not a political answer, it's an economic answer. 그와 반대로 기본 고용, 기본 소득이라고 할 때의 의미에서의 기본 고용, 기본 노동을 요구하는 입장은 과세가 아니라 경제적 조직화를 요구하고 그래서 이것은 정치적인 해법이 아니라 경제적 해법이라고 볼 수 있습니다. Yeah. I go back to the chart of different possibilities. There are many proposals for ways to address social injustices. And yet the key question remains, to whom do we address our calls for justice? The state, the market, or some other social form?
그래서 아까 이거 다이어그램을 좀 떠올려 보면은 우리가 사회적 부정의를 다룰 수 있는 여러 방식이 있겠는데요. 그것들이 갈라지는 그 차이는 누구에게 우리가 우리 문제를 제기하는가라는 것입니다. 시장에게, 또는 국가에게, 또는 어떤 다른 사회적 형태에게. Yeah. Does that start to answer the question? Does anybody want to follow? 이게 질문에 해답이 되기 시작하는지 모르겠습니다. 다른 코멘트 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. 좀 전에 말씀하신 것과 관련된 내용으로서 제가 말씀드리고 싶은 것은 이미 마르크스 같은 경우는 자본론 성론에서 지대와 관련해서 이게 자본주의 국가에서 일어날 수 있는 것이라는 것을 이제 밝히고 이미 있고요. 그래서 굳이 자유주의, 자본주의까지 가지 않더라도 자본주의 성격이 갖는 그 성격 때문에 파생되는 문제라고 생각이 들고요. 지금 선생님이 예를 들은 어떤 미시적인 어떤 방안이나 대응이나 고민 같은 것은 말씀하셨듯이 사회복지적인 사회 안전망 같은 것을 세우는 일인데 그것은 계속 배웠던 문제라고 저는 생각이 들어요. 저의 다른 안을 말씀드린다기보다는 그런 문제는 저희가 이미 마르크스도 밝혔듯이 그런 문제가 어떻게 보면 자본주의 속성 아닌가라는 생각이 들었습니다. 그 질문이 나왔을 때. 그리고 제가 드리고 싶은 일단 여기서 끊을까요? 끝까지 말씀하시죠. 네. 제가 드리고 싶은 질문은 제가 책을 아직 안 읽어봐서 그런데 선생님 그 챕터 4번에 빚진과의 연대에서 사르트르의 예와 스피노자의 예를 들면서 아까 오늘 강의 중에도 불가하다라고 말씀을 하셨는데 이건 어찌 보면 어떻게 생각하면 아까 오늘 말씀 중에 그러니까 바디우나 락강식의 어떤 메타포적인 은유적인 어떤 그런 축이 있고 그러니까 이를테면 가탈이나 이를테면 마르크스까지 포함시킨다면 그런 것들의 어떤 축, 합리적인 축 이런 것들이 있는데 그렇다고 하면 선생님 말씀에 의하면 그레마스의 다이어그램으로 이제 기하학적으로 또 이렇게 설명도 하시는 걸 봐서는 그런 시스템의 문제로 고민할 수밖에 없는가라는 얘기를 하시는 건지 이 불가능하다라고 말씀하시는 것은 이를테면 인간 과거에 수도권, 그러니까 소비에트 연방공화국의 어떤 무너짐 내지는 동독, 지금의 중국 이런 시스템이 해결해주지 못하는 그런 문제들이 분명히 우리가 역사에서 배웠는데 어떤 인간 정신, 개인 인디비주얼한 어떤 정신 세계에 대한 고민 없이 우리가 생각하는 좋은 세상이 올까라는 생각에 저는 의문이 드는 사람이거든요. 이를테면 인간한테는 이기심 같은 것도 있지만 연민의 감정도 있고 그걸 연대로 모아갈 수 있다라는 생각을 하고 그런 측면으로서 사르트르가 됐든 스피노자가 됐든 락강의 정신분석학이 됐든 바디도 비슷한 맥락인데요. 이런 것들에 대한 어떤 등한시는 결코 시스템 독주에 가는 것으로서 해결할 수 없게 만드는 어떠한 그런 생각 아닌가, 고민 아닌가, 대안 아닌가라는 생각이 들었어요. 근데 제가 지금 드리는 질문은 책을 아직 안 읽었기 때문에 추측해서 드리는 질문입니다. 이거 생각하기 전에 그 전 주제에서 그 세 가지 언급하신 해법 중에 개인적으로는 뭐를 더 지지하시는지 명확하게 표현해 주시죠. 권리와 기본소득과 노동권에 대해 이 세 가지 말씀해 주시죠. Before we go on to the question raised by the person over there, he'd like to first comment on what we were just talking about basic income and rights. You gave us three types of solutions. Basic income, rights, and what was the other one? Employment. Employment, right. Which of the three do you
do you think is, do you support the most? Do you? Do I support the most? Yeah, what is your position? If I have to pick a position, I would pick basic employment. I think that's the best way to mediate the relationships between state structures and economic structures, while allowing for the greatest flexibility on the part of individuals. 제가 굳이 골라야 한다면 저는 기본 고용의 입장이겠는데요. 왜냐하면 저는 그 대안이 국가 체계와 경제 체계를 매개하는 가장 좋은 방법이라고 생각하고 그것이 개인들에게 경제적 유연성을 허용한다고 보기 때문입니다. I think it comes closest to the idea that we participate in society by being productive with each other. 그것이 우리가 서로와 생산적임으로써 사회에 참여한다라는 생각과 가장 가깝다고 생각합니다. Okay. 요약이 좀 필요할 것 같아요. 네, 지금은 시스템하고 품성의 문제예요. 일단 앞선 질문에 대한 저희 생각은 이미 자본주의 숙성이 보여주고 있다. 그것을 마르크스가 이미 자본론 3권 이런 쪽에서 얘기한 바가 있다. 클리어하게 이런 얘기를 제 생각을 얘기했던 거고 제 질문은 선생님 책의 사자와 관련된 그러니까 어떤 정신적인 인간이 가지는 속성, 인간성, 인디비주얼한 그 속성에 대해서 불가하다는 식으로 지금 오늘도 설명을 그렇게 하셨는데 그게 유토피아적인 생각이다. 시스템이 아니라 그 생각 자체가 그렇게 말씀을 하셨는데 그렇다라고 한다면 오늘 사실은 아까 선생님이 과디움의 락강식의 축과 가타리나 블레즈 같은 그런 축이 같이 가야 된다고 말씀을 하셨음에도 이렇게 표현하시는 것은 좀 강한 표현 아닌가? 너무 지나친 레디컬한 아니 그 레디컬이 아니고요. 근원적인 게 아니라 이건 좀 과한 표현 아닌가라는 생각이 들어요. 그래서 왜냐하면 아까 말씀드렸듯이 구소련이나 물룩이나 아니면 지금의 당대의 어떤 중국이 우리 모습에서 우리가 배우듯이 시스템의 문제, 체제의 문제 이런 만으로는 해결할 수 없는 분명 그런 것이 존재하는 건데 그런 것이 제가 드는 생각에는 인간에 대한 고민, 이를테면 바디우의 고민이나 아까 그 메타구조인 어떤 축을 설명하셨듯이 락강의 정신분석이라든가 이런 것들이 필요하다고 저는 생각이 드는데 이 사점에서는 이를테면 그 같은 맥락 속에 있는 스피노자나 사르트의 어떤 관념 이런 것들이 불가하다라고 이렇게 치부해버리면 등한시하면 이 세계가 좋은 세상이 이렇게 올 수 있을까라는 생각이 의문이 든다라는 얘기 있어요. I'll try my best, but first of all, she commented that the explanation you gave about rent and basic human needs, I think that Marx already said a lot about that in the Capital, third volume of Capital, and you don't have to go to liberal capitalism because he already said that because of the character of capitalism, these problems are caused by the character of capitalism. So I think I agree with Marx that this is the property of capitalism, the questions that you raised, especially about rent. And my question is that I haven't read the book yet, but in chapter 4 about indebtedness and solidarity, you were quoting Sartre and Spinoza,
and you said a lot in today's talk about the impossibility. And I understand you said that we have to both consider Badiou or Lacanian metaphoric axis, and you also have to consider the metonymic axis of, for instance, Guattari or Marx, if you could include him. And I believe that if we look at history, for instance, the fall of Soviet or the current China, there are things that systems cannot solve. We have learned this from history. But you said, I mean, from what I understand, you repeatedly say it's utopian and it's impossible. And I want to ask if we can, if we don't think deeply about the properties of human beings, for instance, psychoanalysis, like that Lacan or Badiou that gives their insights. If you say that those are impossible, then what is the solution? I mean, the system cannot solve everything. That was my question. 그래서 인간한테는 이기심도 있지만 선생님이 그 불가능이라고 말하는 요새는 인간이 갖는 어떤 이기주의적인 속성 욕심도 있지만 연민, 어떤 연민 사랑 이런 거에 대한 그런 속성도 인간이 가지고 있기 때문에 그런 속성들을 정신적인 문제를 같이 연대로 연결시킬 수 있어야 된다고 저는 생각을 하는데 이런 거에 대해서 이제 등한시한, 그러니까 무시하는 어떤 그런 것들이 보인다 제목에서 오늘 말씀하시는 것 중에서 그래서 So humans have selfishness, but they also have sympathy. So she believes that we have to think about these spiritual, psychological aspects of human beings, and we have to gather them into solidarity. That's what she thinks. But during your talk, I feel that you have neglected those parts. So what is your comment on that? Well, thank you for the question, or the questions. There are many things to say about this. Let me first say that my comments on rent were intended to be situated within Marxist thinking about rent. So I indicated very quickly a debate among current Marxists about the changing place of rent within the composition of capital. 실제로 지대에 대한 저희 이야기의 의도는 그 막스주의의 지대 담론에 위치시키려는 의도로 가지고 얘기를 했었던 것이고요. 그래서 곧바로 오늘날 자본의 구성에 있어서 지대가 차지하는 위치에 대한 여러 다른 이론가들의 이야기를 했던 것도 그런 이유에서였습니다. Yeah. And just a quick comment. In chapter 27 of volume 3 of Capital, Marx offers a beautiful metaphor for rent. He says that when we understand the Trinity formula of Capital, we will understand lawyers, fees, and beetroot. Hold on. Yeah. When we understand the Trinity form of capital. Yeah, chapter 27, volume 3. 자본은 3권 27장에 막스가 지대에 대해서 매우 아름다운 비유를 하고 있는데요. 의미를 하고 있는데요. 우리가 자본의 그 삼위일체를 이해하면 어떤 부분인지 아세요? 네? 변호사로 나와. 오케이. 네. 이해하면 can you repeat the part after the Trinity? It was just an example of how Marx uses metaphor to teach us about rent. And he uses this beautiful metaphor of the beetroot. Beetroot. You know what I mean by beetroot? You know, the vegetable. Yes, beetroot. 비트라는 야채를 비유를 해서 여기서 지대를 비유를 통해 설명한다는 얘기를 하고 싶으셨다고 말씀하셨습니다. Okay, but
But the main question is about impossibility and understanding how we work as human beings. 주된 질문은 불가능성과 우리가 어떻게 인간으로서 작동하는지를 물어보신 거기 때문에 그것으로 가게서 말씀드리겠습니다. I think I agree with the questioner's attitude that it is important to understand ourselves in addressing these political issues. 우리 자신을 이해하는 것이 이런 정치적 문제들을 다루는 데 있어서 중요하다라는 점에 대해서는 질문자의 태도와 저도 동의를 합니다. And so to take her words up, if we want to understand selfishness and sympathy, we need to ask, where do those attitudes arise? 그 질문자의 말을 받아서 이기성과 연민에 대해서 얘기하자면 이런 것들은 어디에서 유래하는 것인가? 라고 물을 수 있을 것입니다. Yeah. I don't think that those are eternal qualities of human beings. 저는 이런 것들이 어떤 인간의 영원한 속성들이라고 생각하진 않습니다. I think those are particular forms, historical forms, that human subjects evolve in response to social situations. 저는 이것들이 인간 주체가 사회적 상황에 대해서 반응하면서 진화해가는 과정에 있어서 나타나는 특정하고 역사적인 것들이라고 생각합니다. So in writing about debt, I choose to emphasize the difficulty of the task by speaking of the impossibility of getting out of debt. 빚에 대해서 쓰면서 저는 이 과제의 어려움을 강조하기 위해서 빚에서 벗어나는 것의 불가능성에 대해서 이야기했습니다. But I hope that by evoking impossibility, I can start a conversation about what it would take to break that impossibility. 불가능성이라는 것을 제기함으로써 이 불가능성을 타파하려면 무엇이 필요한지 대화를 시작할 수 있기를 바랬습니다. In that sense, it is impossible for a book to provide a solution that can only be developed by social groups. 따라서 이런 의미에서 책이 해법을 제공할 수는 없을 것이고요. 사회적 그룹들만이 해법을 제공할 수 있을 것입니다. Does this address the question? 이 질문에 대한 답이 되셨나요? Yes. 네, 지금 시간이 좀 많이 지났는데요. 질문이 하나 더 일단 하나 정도만 받고 끝내면 좋을 것 같은데 혹시 질문하실 분 있나요? 네. This question is about the interpretation of the political position or political philosophical position of Adrian Bolivar, who is famous for his recent intensified criticism against theoretical anarchism, especially after in the historical period after the 2008, the international financial crisis in the since year 2008, and in the process of analyzing those political philosophers' positions into the frame between the anarchism and statism, to solve the international financial crisis problem and the debt problem. I think Bolivar's position is it is meaningful because in principle the balancing between the anarchism and statism is important, but
in this specific, historical situation, around the international financial crisis, I think also I agree, with the Bolivar that for momentarily, criticism, intensified criticism against anarchism, represented by the Deleuze and Guattari, and a bit of certain sects in the tradition of Negrian Heart, the philosophy of Negrian Heart, like represented by the John Holloway or others, who can be classified as the anarchist tradition in the autonomous movement. Yeah. What do you think about the appropriate position or appropriate methodology to interpret the political position of the anarchism, especially criticism against the anarchism represented by the Bolivar? Yeah. Do you want to translate this question or? 네. Yeah. 지금 그러니까 전통적으로는 막스주의즘 내에서 그 아나키즘과 국가주의의 경향이 양대 축으로서 이제 막스주의의 역사를 형성해 왔던 건 사실인데, 그래서 원칙적으로는 그러니까 연대와 자율의 이 모순, 아까 불가능성이라고 그 선생님께서 교수님께서 표현하셨던 거는 이 연대와 책임과 자율 간의 이 모순 관계를 어떻게 극복할 것인가이지, 그게 시스템과 뭐 개인 인성 간의 모순, 이 문제가 불가능하다고 말씀하신 게 아닌 것으로 저는 이해하는데, 근데 이 문제를 해결하기 위해서는 원론적으로는 아나키즘과 막스주의 내에서의 또는 좌파 내에서의 아나키즘과 국가주의 간의 상호 균형과 협력, 이게 굉장히 중요한데, 지금 특정 역사 시기, 그러니까 세계 금융 위기라든지 이런 그 신자유주의, I also mentioned the aftermath of the excessive neoliberalism, the consequences of excessive neoliberalism, and that is also equal. That is a part or another part that determine this specific historical period. Yeah. I'll keep on the translation. 그래서 이 신자유주의 광해라든가 이런 특정 역사 시기에서 문제를 해결하기 위해서는 이 원론적으로는 두 가지의 균형이 중요하지만 잠정적으로 그 아나키즘에 대한 그 비판이 중요하다고 생각합니다. 그게 그 지금 요즘에 특히 에티엔 발리바르 지금 강연을 인용문에서 쭉 인용하셨던 뭐 스피노자라든지 장법 사르트라든지 와 함께 인용했던 이 에티엔 발리바르의 입장은 좀 특수한데, 왜냐하면 이 발리바르는 이 양자 사이의 균형, 이것 또는 그 불가능성, 이것을 지적하는 것을 넘어서 이 지금 아나키즘에 대한 이론적 아나키즘에 대한 공격을 그러니까 비판을 최근 집중적으로 하고 있는데, 이것에 대해서 저는 개인적으로 동의하는데 잠정적으로 이런 단계가 필요하다고 생각하는데 교수님께서는 어떻게 생각하시는지 그 질문 드렸습니다. Okay, let me answer very, very quickly. I think these are good days to be theoric, because history is giving us many examples we can use to choose between different theories. 최근에 지금 우리가 처해 있는 역사적 시기는 이론에 있어서 예들을 굉장히 역사가 우리에게 많은 예들을 주고 있는 시기이기 때문에 지금 시기는 이론적으로 사고하기에 좋은 시기다라고 생각합니다. 빠르게 답변하겠습니다. I find Etienne Balibar's account of debt, which he published recently, and I give a quotation on the sheet. I find this is a very useful account
although it emphasizes public debt more than private debt, and I think a more full account of debt would address both. 저는 발리바르가 최근에 출간한 빚에 대한 그 서술이 매우 유용하다고 생각합니다. 물론 그것은 사적 빚보다는 공적 빚을 강조하고 있고 그 둘 다를 다루어야 이제 한다고 생각하지만 말입니다. I think Balibar is correct to say that debt involves a transformation of society as a whole. 저는 발리바르가 빚은 전체로서 사회의 변형을 요구한다라고 말할 때 그가 옳다고 생각합니다. But to turn to a specific example again, the events in Greece in the last few months have been a laboratory for different ideas about how to address debt. 다시 구체적인 사례로 가면 최근 몇 달간 그리스는 그 빚을 어떻게 취급할 것인가에 있어서 실험실이었다고 생각합니다. I'm not a Greek, I'm just an observer. But it struck me that the vote by the Greek people against the austerity measures, the no vote, was an important step in the evolution of a politics of debt. 저는 그리스인은 아니고 그냥 observer일 뿐인데요. 최근에 그 긴축 조치에 반대하는 그리스인들의 그 투표는 이런 비대 정치에 있어 매우 중요한 한 걸음이었다고 생각합니다. And so people in other countries should perhaps ask themselves whether they could win a vote against debt in the same way. 다른 나라 사람들은 그들도 빚에 맞서서 그런 투표를 할 수 있는가를 물어야 할 것입니다. And yet you saw within a week after the no vote that the Syriza government accepted the austerity plan anyway. 그 투표를 할 수 있는가가 아니라 그런 투표에서 이렇게 이길 수 있는가, 모든 사람들이 이렇게 긴축 조치에 반대하는 것으로 결과를 이끌어낼 수 있는가를 물어야 될 것이다라고 하셨고요. 그러나 일주일 만에 그 시리자 정부는 그 긴축 조치들을 받아들였습니다. Yeah. I'm not sure how to define those different positions. The Syriza government's position has been a kind of socialist, or maybe no longer socialist attitude, and yet the no vote represented something much more radical than that. 그 어떻게 이런 다른 입장들을 정의할 수 있는지 잘 모르겠지만 시리자 입장은 일종의 사회주의적인 태도 또는 더 이상 사회주의가 아닌 어떤 태도일 거고 그 아니라고 반대한다고 투표를 던진 그 입장은 그것보다는 더 급진적인 태도라고 할 수 있습니다. So just yesterday, a fraction of the Syriza party broke away to create a new political unit to represent the no vote, to support the no vote. 그래서 바로 어저께 그 시리자에서 일파가 분리를 해서 그 반대파 긴축 조치에 대한 반대표를 던진 그 사람들을 대표하기 위해서 분리를 했습니다. I think Balibar and other Marxists would support this new party, this new platform. 저는 발리바르를 비롯해서 다른 막스주의자들이 이 새로운 당, 이 새로운 플랫폼을 지지할 거라고 생각합니다. And yet, I think that the no position is not specifically Marxist or specifically anarchist. 그러나 저는 그 반대파가 그 아니라고 투표를 던진 파가 구체적으로는 의미에서 막스주의자라거나 아나키즘이라거나라고는 생각하지 않습니다. Yeah. So the task in Greece and in Spain and in other countries is how to find a political organization for the refusal of debt. 그리스에서, 스페인에서 그리고 다른 나라들에서의 과제는
빚을 거부할 수 있는 정치적 조직화를 어떻게 찾을 것인가입니다. Yeah. And every day we'll see new evidence of this need. 그리고 우리는 매일매일 이 필요에 대한 새로운 증거들을 보게 될 것입니다. I think that's all I can say today. 예, 오늘 말씀드릴 수 있는 전부인 것 같습니다. 네, 좀 시간이 좀 많이 늦어서 오늘 여기까지만 하는 게 좋을 것 같습니다. 예. 긴 시간 동안 주셔서 이제 물론 저자에게 감사드리고요. 그리고 또 긴 시간 동안 함께 해주신 여기 오늘 참석해 주신 분들께도 네, 감사드립니다. 이 정도로 인사를 마무리하면 되겠죠? 예. 뭐 더 하실 말씀 없을까? 박수로 마무리하면 좋을 것 같습니다. 네, 감사합니다. Thank you for your time today, and thank you also to the audience for being here with us today. And we'd like to close today's stage. Okay. Thank you all for coming, and thank you again for your publication. Thank you. Okay. Goodbye. Bye. Bye.